এবার সবাই ঠিকঠাক করে শুনতে পাচ্ছ তো? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So 27 means 25. 1, 2, 24 actually. I joined from 3 device. So in our previous session, where are we? We are from describing this architecture. So now our target is to understand the programming system, how we use the programming kinds of thing to control that type of PLC system. So we understand that we have our software. So how that software will work, and previously I say that in the software we built electrical language, means connection need to be controlled there. Connection need to be built to perform one type of logic. And what type of connection we need to build? Actually network system we need to build. To understand that connection, we need to understand some kinds of basic. Okay, আমাদের কি জানতে হবে? আমাদের কতগুলো বেসিক কানেকশনকে জানতে হবে to understand that type of concept. What type of electrical concept we use there, we need to understand some type of connection. So to understand that how that software will work, later on we open the software and do our programming. But first, to understand the concept, the networking concept, what type of networking concept we use. So I previously say that we use one type of connection diagram. So first tell me, what type of connection is there if why lights will on when we press switch? If I press switch, light gets on. Okay, so what type of connection networking system we provide there? Simple, one type of switch is there, one type of load get connected. I simply, after pressing this network connection is open. If I press this network connection get closed, so phase get to connect that load, and neutral is always connected. So plus describe me the network diagram of that system. এই নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামটা পাঠাও, কোথায় পাঠাবে? হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। কিভাবে পাঠাবে? ডু ইট ইন এ রাফ অ্যান্ড সেন্ড ইট। এটা করে পাঠাও সবাই। কি করতে হবে? ওই নেটওয়ার্ক সিস্টেমটাকে ডিসক্রাইব করে পাঠাও। Okay, so give it a rough and send it in a group. Take the picture and send it in a group for this network connection. Describe the source, then switch, then load. And send it in a group. বুঝতে পেরেছো কি পাঠাতে হবে? এই নেটওয়ার্কটাকে পাঠাও, নেটওয়ার্ক কানেকশনটাকে পাঠাও। কারো যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় আস্ক করতে পারো।
স্যার আর একবার বলুন, নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য আমি একটু লেফট হয়ে গেছিলাম, কি বললেন শুনতে পাইনি। এই নেটওয়ার্ক সিস্টেমটাকে ডিসক্রাইব করো খাতায়, দিয়ে ছবি তুলে পাঠাও গ্রুপে। ইফ আই প্রেস দ্য সুইচ, লাইট গেটস অন, কি কানেকশন করা আছে সেই নেটওয়ার্কটাকে ড্র করে পাঠাও। একটা সুইচ এন্ড লাইটের কানেকশনে কি কি করা থাকে? তাড়াতাড়ি পাঠাও, এত লেট করলে হবে? সবাই পাঠাও, বহু লোক, তাও পাঠাও। Simple, there is a simple. So this is our first class recording. Okay, so I need to paste it there. Okay, পাঠালে দেখে নি। Yeah, so whoever sent it, all of you are showing it right one. So I paste it in a doc file that previous have. Class recording. Next half I will paste it in here. Okay, so what is, I need to describe you that this type of connection system. Suppose we have the supply source. So what is the amount of this source? We what type of source? Actually, two type of source is there, AC and DC. So tell me the AC. What is the amount of the voltage we have in our domestic uses? So 220 volts. So actually 230 is average, 220 to 240. So this is the source AC. Why this is sinusoidal? Because it has frequency. Actually, this is the phase. Okay. Tell me the color of the phase. So red, And neutral. black. So red is the your phase line. If you, so this is the switch symbol, and we have to describe it in a off state. We doesn't describe the two circuit. We only describe the one circuit, which is the uh, actually we called it as a actuation. One by one I will describe it for, but first finish the
diagram. So this is one type of load. Tell me what is you called it as a load. Load is what? It's inductive load. Yeah, load is whoever consume the power, that is called load. And as per their characteristic, they will perform. Someone, যেমন light, কি হয়? Light gets on, glow actually, fan কি করবে? ঘুরবে. So like that. So whoever consume the power, that output device called load. So this is phase, this is neutral. And what is this? This is the switching. And switch as per your description, they get open connection. Tell me, can you tell me what is this junction called? This junction and this junction. Whoever sent me, this is the right idea. First, tell me why this is sinusoidal. Describe the AC. What is AC? First, describe the source. ঠিক আছে, যারা যারা প্রোভাইড করছে ঠিক আছে সবার। আগে এসি কে ডেসক্রাইব করো, এসি কি জিনিস? এসি ভোল্টেজ সোর্স হলো একটা সোর্স যেখানে টাইমের সাথে সাথে ওই ভোল্টেজের ম্যাগনিটিউডটা চেঞ্জ হয়। First, describe the AC full form. অল্টারনেটিং কারেন্ট। Why this is called alternating? টাইমের সাথে সাথে ওর ম্যাগনিটিউডটা চেঞ্জ হচ্ছে পজিটিভ থেকে নেগেটিভ, তাই। Describe the positive negative magnitude. মানে কি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, যে ধরো আমি এখান থেকে সেন্ড করলাম কারেন্ট, তো কারেন্টের ম্যাগনিটিউড কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে আর কি চেঞ্জ হচ্ছে, পজিটিভ নেগেটিভ, কোথায় পজিটিভ কাজ করছে কোথায় নেগেটিভ কাজ করছে, ডেসক্রাইব করো। এটা তো বুঝতে পারছি এখানে ওপেন আছে, তার জন্য লোটা অফ। আমি যদি প্রেস করি ক্লোজ হয়ে যাবে, ক্লোজ হলে ফেসটা এখানে পাবে, তো অন হলো। বাট I use the AC supply, so how they will affect in there? So AC is a source that continuously frequency change positive to negative. Continuity frequency change. So tell me the frequency. Actually এত কিছু না বলে এখানে ডেসক্রাইব করে কিভাবে এটাকে অ্যাক্ট করছে, এফেক্ট করছে লোডটাকে। নীলা এটাকে ডেসক্রাইব করো। অল্টারনেটিং কারেন্ট কেন, কি অল্টার করে? ভোল্টেজের ম্যাগনিটিউডটা অল্টার করে। ভোল্টেজের ম্যাগনিটিউড অল্টার করে? ম্যাগনিটিউড অল্টার করে? ম্যাগনিটিউড বলতে ম্যাগনিটিউডটা আপ এন্ড ডাউন হয়। যদি আমি এটাকে যদি ধরি ভোল্টেজ, if you called it as a voltage curve and this is the direction of the current, so suppose I observe some stage of that AC, মানে আমি যখন ইউজ করছি এটাকে তখন কোন একটা স্টেজে আমি যদি ওটাকে ডেসক্রাইব করি তাহলে স্টেজটা কিরকম করে ফলো হয়। সাপোজ দিস ইজ দ্য 230 ভোল্ট, so all time we can get that 230 volt same magnitude? No, they get to decrease 230 volt to 0, then they get to again change that. If I tell you that this is the change curve, in which purpose they get changed, can you describe it? So this is the one circle. ভোল্টেজ এক টাইমে কি ছিল, হাই ছিল, আস্তে আস্তে জিরো হলো, জিরো থেকে আবার হাইতে গেল,
তো একটা সাইকেল ক্রিয়েট করলো, তার জন্য তো আমরা সাইনোসয়েডাল কার্ভ ইউজ করি, কারণ ওর ম্যাগনিটিউডটা কি হচ্ছে, বেশি ছিল, আস্তে আস্তে কমছে, কমে থেকে বাড়ছে। এবার বাড়ছে কিভাবে, এটা কি কি করে, অল্টারনেটিং কারেন্ট কেন, কোথায় অল্টার করছে এরা? এ বলবে, ভালো করে দেখে তারপরে বলবে, ঠিক আছে? এসি সোর্স কি, জেনে আসবে এটা কিসে অল্টার করবে, অল্টার কেন কেন বলছে। অ্যাকচুয়ালি ভোল্টেজটা কোথায় দেখতে পাই আমরা, কি আছে, ভোল্টেজটা সবসময় সেম থাকে না, যেটা তোমরা বলছো যে ম্যাগনিটিউডটা বাড়ে কমে। এবার এটা কেন কেন হচ্ছে, আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি কত এখানে, ফ্রিকোয়েন্সি কত, 50 হার্জ। 50 hertz. What is the meaning of that? Meaning is that in 1 second that rotational is 50 times. Meanings in 1 second they get complete this cycle in 50 times. Means what? Means আমরা যে ভোল্টেজের আপ এন্ড ডাউনটা দেখতে পাচ্ছি, সেই আপ এন্ড ডাউনটা কি হবে, 50 টাইম 1 সেকেন্ডে রোটেট করে 1 সেকেন্ডে 50 বার হবে। 50 বার হবে। আর 50 বার কি এফেক্ট ফেলছে ওখানে, মানে কোথায় গিয়ে এফেক্ট ফেলছে, you need to explain the alteration, why this is called alteration current, এটা বলবে আমাকে। এবার আমি কি এই 50 হার্টজ এর এই জিনিসটা দেখতে পাই? নো, we doesn't follow that kinds of voltage up and down. Why? Because 1 সেকেন্ডে 50 বার যে রোটেশনটা নিচ্ছে ভোল্টেজের আপ এন্ড ডাউন, তো ওটা কি হচ্ছে, ওটা আমাদের চোখ, we can't able to see that kinds of voltage up and down. So we can see the if this system is applied for that light system, মানে লাইটটা কি হতো, লাইটটা একবার বাড়তো, একবার ভোল্টেজটা বাড়তো, ভোল্টেজটা কমতো, তার ভোল্টেজ কম এন্ড বাড়াটা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি না? কেন দেখতে পাচ্ছি না? কেননা এটা কি হচ্ছে, 1 সেকেন্ডে 50 টাইমস রিপিট করছে, ওখানে 50 বার ওই জিনিসটা হচ্ছে। তো তার জন্য আমরা কি দেখছি, কন্টিনিউয়াস, আমরা যেহেতু ক্যাচ করতে পারি না ওই অল্টারেশনটা, তাই আমরা কি দেখি, কন্টিনিউয়াস ফ্লো অফ কারেন্ট, মিনস কন্টিনিউয়াস ফ্লো অফ লাইট। বাট উই নিড টু ডেসক্রাইব এটা হচ্ছে, কিন্তু কিভাবে কেন হচ্ছে এই অল্টারেশনটা, সেটাকে ডেসক্রাইব করবে সার্চ করে, অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস দেখবে। ডিসি তে এই অল্টারেশন পাওয়া যায় না, we have the same magnitude and this magnitude can be dropped if the capacity of the battery get finished. বুঝতে পারলে? So if I describe this, if I describe this system in there, so this is what, this is our switch. Suppose we call it as S1 and this is the load 1. I describe that load as a light. Okay, so whenever I press this switch, so this is the open connection, so if I press this switch, light gets on. If I again this switch, light, that connection get opened, so light gets off. But explain the this port name, can we explain this port name? First tell me the switch name, what kinds of switch is that, কে বলতে পারে? আমরা যে সুইচগুলো ইউজ করছি বোর্ড সিস্টেম, আমাদের বাড়িতে যে সুইচগুলো আছে, সুইচগুলোকে কি বলে? It's the Warner switch. হ্যাঁ বলো, কি সুইচ বলে বললে, জোরে বলো। Sir, Warner switch. So one, they doesn't describe this as a one way or two way. Okay, এটা they have, সিঙ্গেল পোল সিঙ্গেল থ্রো। okay, so they have the particular name also, but single pole single throw is the category. Describe the name is toggle. ও আচ্ছা আচ্ছা। টগল মানে কি, টগল মানে হচ্ছে টগল করছে, আপ এন্ড ডাউন করছে, মানে অন অফ করছে। That toggling construction is different also, but that switch comes as a one way two way switch আছে, ওটাকে বলে কানেকশন নাম্বার, বাট ওটাকে ওয়ান ওয়ে টু ওয়েটা কখন হয়, কিভাবে হয়, সেটাকে বুঝতে হবে। So I doesn't go through all the concept, but I touch to that switching process. So suppose
সিঙ্গেল থ্রো হচ্ছে, কিন্তু কেন হচ্ছে সেটাকে বুঝতে হবে। সিঙ্গেল পোল ডাবল থ্রো কোথায় ইউজ করা হয় বলতে হবে, মানে টু ওয়ে যাকে বলছে। টিআর কেসে ইউজ করা হয়, যেখানে ধরুন সিঁড়িতে, Staircase. বেডরুমে। Okay, so this type of construction also can be seen, or your switch, whatever switch you use in your household uses. So this is called toggle switch, and toggle switch have the category as a SPST, SPDT, DPST, as like that follow, and we use this two type switch. So single pole single throw, whatever switch I described there, this is called single pole single throw. Why this is called single pole single throw? What is single pole and single throw, we have to describe. So we have to understand what the port connection called. So this is called P, and this is called NO. Can anyone describe the full form of NO? Normally open. Okay, so this is what, this is normally open. Depend upon C, NO, NC, we can describe the category. C is what? C is common. NO is what? Normally open. Doesn't forget the target. I doesn't tell you anything of any what. Uh, our target is what? First understand the concept. Our target is, I have to understand the communication system, means programming system. To understand the programming system, I record basic network connection. Because of network connection is described here as a use of networking language, okay, in our programming kinds of thing. So we need some kinds of basic concept. To understand the basic concept, I describe this first. So this type of connection I need to understand. So switching connection. In that switching, for the switching connection, I describe this toggle switch, all that toggle switch, toggle type of switch. Here I use one type of concept. Which concept we need to follow, or we need to grasp? So see. So this is what, this is the switch, and switch have different type of connection. So normally open and normally close. NC. When they will change to NC, when I press this, they get closed. Why this is normally open previously? Because phase get to connect to common. So this phase connection doesn't have there. It doesn't flow this to previously in there. After pressing this switch, they get closed, means NO get to convert to NC. Normally close. That path get closed. So this port is called as normally close. So now phase get to on this load and neutral get to connected. So we have this. But how this is called and why this is called SP? Single pole, single throw. If you concentrate this, if you saw this properly, you will look that there is a single and double, double and single, double sequence is there. So single, you always know that this is one pole is there and one throw. So you have to understand what is called pole and what is called throw. Here is what single, one pole and two throw is available there. Two pole and one throw is available there. Okay. So single pole, what is pole? Pole is actually directly whatever number of common is present there. What is common? Where I get connected our phase line, or from that common we can connect it to the load also. আমরা কমনের সোর্সকে পাঠাতে পারি, সোর্স মানে কমনের থ্রু দিয়ে লোডের কানেকশন পাঠাতে পারি।
সবসময় যে এনও বা এনসি থ্রু দিয়ে যাবে এরকম না হতে পারে, কিন্তু কমনটা বেসিক্যালি ফেসকে কানেক্টেড করার জন্য। ঠিক আছে, সো how many common we have in a switch, that is directly depend to the number of whatever they say. Single pole means what? One pole is there, so you look, there is a one common. So if you saw that double pole construction, double pole is there, so two common is there, two phase can be synced to there in that switching concept. Okay, so now throw, single throw, t for throw. So how this is dependent, this is dependent upon NONC concept, directly depend upon NONC stage, not how many NONC is there, it is depend upon NONC stage. কার উপরে ডিপেন্ডেন্ট করছে? এনওএনসি স্টেজ। স্টেজ মানে কি? স্টেজ মানে যে কনভার্সনটা যে হচ্ছে, যেমন এখানে কতগুলো এনও আছে, একটাই এনও আছে, কিন্তু একটাই এনও বলে একটাই থ্রো এরকম নয়, কেননা এটা কি হচ্ছে, এই এনও স্টেজটাই কনভার্ট হচ্ছে এনসিতে, একটা স্টেজই বারবার করে কনভার্ট হচ্ছে এনসিতে, আবার যদি প্রেস করো এনসি কিসে কনভার্ট হবে? এনওতে, তাহলে অফ হয়ে যাবে। তার জন্য কি বলছে? সিঙ্গেল পোল সিঙ্গেল থ্রো। এবার সিঙ্গেল পোল ডাবল থ্রো কখন হবে? মানে দুটো থ্রো কখন পাবো? যখন দুটো স্টেজেস থাকবে একটা সুইচে, মানে এনও থাকবে প্লাস এনসিও থাকবে, এনও আর এনসি, সিঙ্গেল পোল ডাবল থ্রো। এখানে শুধু এনও আছে বলে, একটা এনও আছে বলে ওরকম বলছে না। যেমন ডাবল পোল ডাবল সিঙ্গেল থ্রো, সিঙ্গেল থ্রো মানে কি? সিঙ্গেল থ্রো মানে হচ্ছে একটাই আছে। এবার এখানে কি একটা পোল থ্রো আছে নাকি? দুটো এনও আছে। এবার একটাই কেন বলছে? দুটো এনও আছে বলে তো ডাবল থ্রো হয়ে যেতে পারতো না, একটাই স্টেজ আছে। এবার যেহেতু একটাই সুইচ, একটা সুইচকে প্রেস করলে এও এখানে ক্লোজ হবে, এও এখানে ক্লোজ হবে, তো এনও স্টেজটা এনসিতে কনভার্ট হচ্ছে। এবার এনোর সাথে যদি এনসি থাকে তাহলে কি হয়? সুইচটাকে প্রেস করলে এনসি দিয়ে কি হবে? ওপেন হয়ে যাবে, এনোটা কি হয়ে যাবে? ক্লোজ হয়ে যাবে। এবার এগুলোকে লোডকে কন্ট্রোল করার জন্য ইউজ করা হয়। এবার দুটো লোড একসাথে কন্ট্রোল করে না এখানে। এটা কিসের জন্য ইউজ হয়? স্টেয়ার কেসকে, মানে একদিক থেকে অন করলে অফ হয়ে যাবে, আরেক দিকটা অন করলে অন হবে, বেড সুইচ যেরকম বলা হয়। And how this will control, if I have time afterward, I can describe this. I can explain how this will work. Okay. So there, whatever circuit I describe the circuit like that, but actually it doesn't have the circuit like that. This is what, this is the actually this type of circuit we all see, because of this is the conventional way to describe one type of network. We doesn't describe in a programming language this type of circuit. We will describe the circuit as a one line diagram. আমরা কিভাবে ডেসক্রাইব করব? ওএলডি ডায়াগ্রাম বা এসএলডি ডায়াগ্রাম। কেউ দেখেছো ওএলডি ডায়াগ্রাম বা এসএলডি ডায়াগ্রাম? বলতে পারো কেউ দেখেছো? Yeah or no? Where? কোথায় দেখেছো বলো? কি বললেন বুঝতে পারলাম না, আরেকবার বলুন। ওএলডি ডায়াগ্রামটাকে ডেসক্রাইব করব। ওই যে অন্য বলছে ওখানে, কোথা দেখেছো দেখো। ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশন ডায়াগ্রাম ওএলডি ডায়াগ্রামে হয়। প্রথমে তোমাকে কি করতে হবে? প্রথমে তোমাকে বুঝতে হবে ওএলডি ডায়াগ্রামটা কি। আগে ওএলডি ডায়াগ্রামটা ডেসক্রাইব করে দিই, তারপরে বলছি। ওএলডি মানে হচ্ছে ওয়ান লাইন ডায়াগ্রাম, বা সিঙ্গেল মানে হচ্ছে ওয়ান, এখানে ওয়ান আছে, এখানে ওয়ান, একটা লাইনে ওকে ডেসক্রাইব করতে হবে। কাজটা আমি একই রকম পারফর্ম করবো, কিন্তু আমরা যখন ডেসক্রাইব করবো তখন আলাদাভাবে ডেসক্রাইব করবো। কেন এরকম করে ডেসক্রাইব করবো? অনলাইন ডায়াগ্রামের সুবিধা কি? অনলাইন ডায়াগ্রামটা অ্যাকচুয়ালি কানেকশন করার জন্য, একদম পারফেক্টলি ভাবে বোঝার জন্য ইউজ করা হয়। ইন্ডাস্ট্রিতে যতগুলো ডায়াগ্রাম দেখবে সবগুলো ডায়াগ্রাম এরকম ফর্মে পাবে না,
পাবে ওএলডি ডায়াগ্রাম, যেমন ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশন লাইন বা ইন্ডাস্ট্রিতে যে কোনো ধরনের কানেকশন ডায়াগ্রাম সব পাবে অনলাইন ডায়াগ্রাম। যত হাই স্টাডিতে যাবে সব দেখবে কানেকশন যেখানে ইউজ হচ্ছে সার্কিট ডায়াগ্রাম সব পাবে অনলাইন ডায়াগ্রাম। So what is actually online diagram? If I perform this network into online diagram, we get this. One side I have the face, একটা সাইডে আমি কি পাবো, ফেস পাবো। এই যে ফেস কে ডেসক্রাইব করলাম এরকম করে। Now tell me, face get to connect to who, in which, in the switch. So next connection I built from there to switch means face get to connect to the common, because this is SPST, single pole single throw. And tell me the NO connection, what this NO connection will go, কোথায় যাবে এটা, এনোটাকে কোথায় পাঠিয়েছি, লোডে। So this is called load, and then load get to connect to neutral. So neutral describe like that. Means what? Means we doesn't have the phase and neutral in one side. That phase and neutral get connect, describe as a opposite side, and they built a one line diagram. One line. In between one line, I need to connect this load switch first, then one by one. Why? Because we understand this connection properly. যদি এখানেই আমি এখানে একটা সিরিজে এটাকে লাগিয়ে এটাকে এরকম করে দিই, তাহলে বুঝতে অসুবিধা হয়ে যাবে এটা কোথায় আছে। ঠিক আছে, তো ওয়ান লাইন ডায়াগ্রামের ইউজেস কেন, ইউজেস হচ্ছে কানেকশন ডায়াগ্রামটাকে বোঝার জন্য। এই ওয়ান লাইন ডায়াগ্রামটাই কি হবে, আমি ইউজ দেখবো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে। এই ওয়ান লাইন ডায়াগ্রামটাকে ফলো করে, যেখানে ওয়ান বাই একদিকে ফেস থাকে একদিকে নিউট্রাল থাকে, আর ওয়ান বাই ওয়ান আমার সুইচ লোডকে ডেসক্রাইব করে দিতে হয়। ওকে, সো the working principle of that and the working principle of that is different, no? The representation of that circuit is different. This is the conventional way of describing one type of network, and this is the one line diagram, actually connection network. And where we find it on no say, you can find any, you can search it as a distribution and transmission line. Let's say we have that four different region, north, east, south, west. From generation station to where the locality get connected, the bus, all that system will provide in a one line diagram. Okay, and why I am telling that information one line diagram, because whatever circuit we use as a electrical language to build the programming, this is all from as a online diagram. Okay, so this is the concept of using the programming, and what type of concept we take from that programming system, from that actually connection, this concept. If you doesn't know about the switching, if you doesn't know about the single pole single throw, forget it. Actually understand the concept about these changes. Always NO connection get to change to NC, and if NC get active, this is get to change to NO. From where they take it, from the switching. Because this is open, if you press this, এটা যদি প্রেস করি কি হবে, এটা অ্যাক্টিভ করলে কি হবে, NO NC তে কনভার্ট করবে, ক্লোজড হবে ওটা। এবার যদি কোনো কানেকশন যদি ক্লোজ থাকে, তাকে যদি প্রেস করো অ্যাক্টিভ করো, তাহলে কি হবে, আবার ওপেন হয়ে যাবে। এটাই যদি বুঝতে পারো, এটাই এটা প্রোগ্রামিং কে বিল্ড করার জন্য এনাফ। এটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না তো? NO চেঞ্জেস হয় NC তে, NC চেঞ্জেস হয় NO তে, বুঝতে পেরেছো তো? এইটুকুনিটা জানলেই না হবে কিভাবে সুইচ বিল্ড হচ্ছে, কিভাবে আমরা কানেকশনের জন্য, আমরা স্টেয়ারকেসের কানেকশনের জন্য আমরা সিঙ্গেল পোল ডাবল থ্রো ইউজ করছি, টু ওয়ে সুইচ ইউজ করছি, সেগুলো না জানলে চলবে, যদি তুমি এই কনসেপ্টটা বুঝতে পারো। দেখো, এই কনসেপ্টটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না তো? NO চেঞ্জেস হয় NC তে, NC চেঞ্জেস হয় NO তে। যদি অ্যাক্টিভ করি,
সবাই বুঝতে পেরেছো তো এই কনসেপ্টটা? Yes, sir. Okay, so directly jump to the program. Actually, if you go through this process, মানে কোথা থেকে আসছে, মানে কোথা থেকে শিখবো এগুলো, this will come from this electrical hardware connection. And electrical hardware connection is depend upon actuation. This word, what is actually actuation? Actuation means to act on something. Actuation is what? Actuation is to act on something. So what do we act on? So we describe the electrical, so we act on in the circuit diagram. So how? So this is the process, manual actuation. So in the manual actuation, actually we use switch. Switch is a manually actuated device. Why this is called manual actuation? Because if I press, they then they get closed. So toggle switch is one type of connection, manual actuation. Actually, circuit have the two different stage, before actuation and after actuation. We describe the circuit in a before actuation stage, means off stage. We doesn't describe the circuit in a on off, and then when they gets on, I provide this network like that. We always describe the circuit in a off stage, means before actuation. Why they get what is the after actuation? When I use the switch, manually actuated switch, because I press there, আমাকে প্রেস করতে হবে, দেন কি হবে, ক্লোজ হবে, তাহলেই লোডটা অ্যাক্টিভ হবে। So this is called manually actuated device as a toggle switch. Then push button কনসেপ্ট আমরা জানবো যখন ইউজ করব প্রোগ্রামিং এর সাহায্যে, মানে ডিভাইস গুলোকে বুঝতে হবে কোন ধরনের অটোমেশন কি ইউজ করলে পুশ বাটন ইউজ হচ্ছে। ইলেকট্রিক্যালি অ্যাকচুয়েটেড ডিভাইসের নাম বলতে পারবে? মানে তুমি তাকে অন করছো না, ইলেকট্রিক্যাল ফ্লো এর মাধ্যমে অন হবে। ম্যানুয়ালি অ্যাকচুয়েটেড ডিভাইসের মধ্যে কে কে পড়ে? ম্যানুয়ালি অ্যাকচুয়েটেড ডিভাইসের মধ্যে পড়ে হচ্ছে টগল সুইচ পড়বে, পুশ বাটন পড়বে। ইলেকট্রিক্যাল অ্যাকচুয়েশনের মধ্যে কে কে পড়বে বলো দেখি? অ্যাকচুয়েশনের মধ্যে যে কোনো লোড স্যার, আমরা যাই লোড ইউজ করি। লোড ইনপুট নয়, লোড আউটপুট। আচ্ছা, ইনপুটের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাকচুয়েশন ডিভাইস যার সাহায্যে আমি অ্যাকচুয়েট করছি লোডটাকে, মানে অন করছি, অ্যাক্ট অন সামথিং। কাকে অন করছি? লোডটাকে অন করছি কিভাবে? একটা সার্কিটের সাহায্যে, ইউজ করে, সুইচেস ইউজ করে। তো ইনপুটটা কি আছে? একটা পুশ বাটন হলো যেটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি অ্যাকচুয়েটেড ডিভাইস, টগল সুইচ হলো যেটা ম্যানুয়াল। স্টার্টার কি আমরা ম্যানুয়ালি অ্যাক্ট করি না? রিলে হতে পারে, কন্ট্যাক্টর হতে পারে, সেন্সর হবে না? সেন্সরকে কি তুমি অন করে রাখছো নাকি? মানে তুমি যখন অন করছো তখন আউটপুট দিচ্ছে? না না। রিলে কি জিনিস জানো? তোমরা সবাই বিটেক না ডিপ্লোমা? বিটেক স্যার। রিলে বলতে পারো? তোমরা কোন ইয়ার? সবাই থার্ড ইয়ার না ফোর্থ ইয়ার? থার্ড ইয়ার। সেকেন্ড ইয়ারে কেউ আছে না? তো রিলে পড়ানো হয়, দেখবে রিলে বিটেকে পড়ানো হয়। রিলে পাওয়ার সিস্টেমে আছে। তোমার পাওয়ার সিস্টেম আছে এবার? সিস্টেম আছে স্যার, আছে। রিলে দুটো টাইপ। পিএলসি তে তোমরা যেটা পড়বে সেটা আলাদা রিলে, পিএলসি তে আলাদা রিলে বোঝানো। রিলে দেখবে যদি ইউজ করো, আমাদের পড়ো, যেটা পড়ানো হয় সেটা হচ্ছে প্রোটেক্টিং টাইপ অফ রিলে। বিটেকে যেটা পড়ানো হয়, they have the two different category. One is protecting type and one is controlling type. Okay, প্রোটেকশনের জন্য যেটা ইউজ করা হয় সেটা কিভাবে ইউজ হয়? ধরো কোনোখানে তোমার ফল্ট হলো, সেই ফল্ট কারেন্টটাকে ডিটেক্ট করার জন্য এই রিলেটা সেন্সিং করে পাঠায় কাকে? সার্কিট ব্রেকারকে। সার্কিটটা ওই
প্রোটেকশনের জন্য ওই ফল্ট এরিয়াটাকে কাট ডাউন করে দেয়। আর একটা আছে কন্ট্রোলিং টাইপ অফ রিলে, যেখানে ইএমআর রিলে, সলিড স্টেট রিলে ইউজ হয়। এগুলো কনসেপ্ট পরে দেবো আমি, এগুলো আসবে বোঝার জন্য পরে। স্যার বলছি রিলে রিলে তো বলে গেলে একটা স্যার আপনার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক টাইপের সুইচ তো না? না, বললাম যে দুটো দু রকমের। তুমি যেটা কথা বলছো সেটা হচ্ছে কন্ট্রোলিং টাইপ, যেটা সুইচিং করছে সেটা হচ্ছে ইএমআর। এবার সুইচিং কিভাবে করে? ভোল্টেজ কন্ট্রোল করে, ভোল্টেজ। ধরো ভোল্টেজ কন্ট্রোল করা মানে কি? ভোল্টেজ কন্ট্রোল করা মানে হচ্ছে একটা ভোল্টেজ থেকে অন্য ভোল্টেজের লোডটাকে কন্ট্রোল করবো। যে সুইচিংটা করবে সেটা কেন সুইচিং করছে? ধর তুমি ডিসি ভোল্টেজ পাঠালে, এসি ভোল্টেজের লোডটাকে তোমায় কন্ট্রোল করতে হবে। ডিসি ভোল্টেজটা কার থ্রু দিয়ে পাঠালে? ইনপুটের থ্রু দিয়ে, সুইচের থ্রু দিয়ে। তো লোডটা আছে ধরো এসিতে, তখন কে সুইচ করে দেবে? এই এমআর। কিভাবে সুইচ করবে? সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিকের সাহায্যে সুইচ করে। ইলেকট্রোম্যাগনেটিকটা বুঝতে গেলে ওই ইএমআর এর মেকানিজমটাকে জানতে হবে। কিন্তু ওটা কি রিলে না, প্রোটেকশন টাইপ রিলে আছে, প্রোটেক্ট করবে ওভারহেড রিলে, মাইক্রোপ্রসেসর বেস রিলে। এবার শুধু কি ইএমআর রিলেটাই কাজ করে নাকি? ইন্ডাস্ট্রিতে যেগুলো কাজ করে সেগুলো হচ্ছে কন্ট্রোলিং টাইপ অফ রিলে। কন্ট্রোল করছে কি? কন্ট্রোল করছে ভোল্টেজ। ভোল্টেজ কন্ট্রোল করা মানে হচ্ছে একটা ভোল্টেজ থেকে অন্য ভোল্টেজের লোডকে কন্ট্রোল করে। এখন যা ইউজ হয় এটা হচ্ছে সলিড স্টেটের উপর কাজ করে। এগুলো আস্তে আস্তে জানতে পারবে। So we doesn't worry about this. All this, whatever you read in a relay, contactor, sensor, all basically underlay that concept is what? That concept is this. NO2 NC, NC2. From that, they build the system. So schematic manager, how we can use step by step, কালকে আমি ডেসক্রাইব করে দেবো। কিন্তু আজকে দেখিয়ে দিই যে কনসেপ্টটা নিলাম এনওএনসিটা, সেটা কিভাবে কাজ করছে আর কিভাবে আমি একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে ফর্ম করতে পারি। কালকে কিন্তু ক্লাস হবে বলে দিলাম। কাল ক্লাস হবে? কালকে ক্লাস হবে, প্রতিদিন ক্লাস হবে শুক্রবার পর্যন্ত। আস্তে আস্তে বলছি, ধীরে ধীরে বলছি, খালি শুনে যাও তাহলেই কাজে দেবে। এবার ভিডিও তো থাকলো, ডাউনলোড করে রেখে দেবে, পরে আবার ইউজের জন্য দেখতে পারবে। So this is the schematic manager. Why this is called means what is actually here we can program for the PLC system, whatever PLC system we describe in there. Where there. So S7300, S7400 can be programmed by schematic manager. From the schematic manager we can control other PLC. No, তুমি যদি পিএলসি কেনো, ওই পিএলসির সাথে তোমাকে কি দেবে? সফটওয়্যার দেবে, অপারেটিং সিস্টেম, ওকে অপারেট করার জন্য, প্রোগ্রামিং করার জন্য। ওই সিস্টেমই তোমাকে কি করতে হবে? প্রোগ্রামিং করতে হবে। তাহলে তুমি বলবে যে সব I have to learn every different PLC programming. No, the basic concept is same. There is also they perform the NONC concept, but we have to understand the basic concept, and then actually কি হয়, ইন্টারপ্রেটটা ডিফারেন্ট থাকে। ইন্টারপ্রেট বলতে ওই ইন্টারফেসটা ডিফারেন্ট থাকে। সেম জিনিস পাবে হয়তো অন্যরকম করে, কেউ যদি দেখিয়ে দেয় তাহলে বুঝতে পারবে, কিন্তু বেসিক কনসেপ্ট সেম। এবার সব পিএলসি তে তো শেখা সম্ভব না। ধরো আর একটা নতুন কোনো পিএলসি হলো আজকে, তুমি কি ওটার জন্য ট্রেনিং করতে ছুটবে নাকি? নো। So software will come up that like that. I will describe this tomorrow, the step by step process, how we can create one type of project. But directly I build one type of programming to understand the concept of how this concept will there, and how we find out the online diagram.
ওকে, বুঝতে পারলে তো কি করতে চলেছি? দেখো সবাই বুঝতে পারছো তো? আমি আজকে খালি প্রোগ্রামটা কিভাবে হচ্ছে সেটা খালি দেখে নাও, কাল থেকে একদম ডাইরেক্টলি প্রোগ্রামে চলে যাবো। কিভাবে প্রথম থেকে স্টার্ট করে কিভাবে বিল্ড করে, খালি কনসেপ্টটা বোঝার চেষ্টা করে প্রোগ্রাম। So after opening this, I get that interface like that. Okay. So I have to go to directly in this. This is what organization block. What is actually organization block? Organization block enables you or provide you one type of page. In this page, you can perform your programming, electrical programming. অর্গানাইজেশন ব্লকটা কি? অর্গানাইজেশন ব্লকটাই হচ্ছে তোমার কাছে প্রোগ্রামিং পেজ। এখানে যদি ডবল ক্লিক করো একটা প্রোগ্রামিং পেজ ওরা ওপেন করে দেবে, যেখানে তুমি কি করতে পারবে, ওই ইলেকট্রিক্যাল প্রোগ্রামটাকে বিল্ড করতে পারবে। এবার ইলেকট্রিক্যাল প্রোগ্রামটা কি কনসেপ্টের উপর প্রথমে স্টার্ট হচ্ছে? বেসিক কনসেপ্ট হচ্ছে এনওএনসি। এবার কিভাবে এনওএনসিটাকে ফান্ডার করবো, এখানে তো অনলাইন ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছি না, কেননা এখানে হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা অন্য করা আছে। 3 ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা পাই। ওকে, যেমন ধরো হিন্দি, ইংলিশ আর বাংলা, ঠিক আছে? সেম সেম, ধরো তুমি একটা কনসেপ্ট বললে বাংলায় বা ইংলিশে বললে আই নিড টু ড্রিঙ্ক ওয়াটার, বাংলা তাকে বললে হচ্ছে আমার জল খাওয়া দরকার, ঠিক আছে, বা আমার জল খাওয়ার প্রয়োজন এখন। বা হিন্দিতে বললে যে মুঝে পানি পিনা হ্যায়, ঠিক আছে? তো same process, same communicating meaning, but provide in 3 different language. So I can create same working process, same type of automation system, that logical system, by providing 3 different language, and 3 different language have that as a, suppose they say that first language system in that view LAD. So what is actually LAD? We have to understand. LAD, LAD provide ladder language. Then what? Then STL, then FBD. What is actually STL? STL is statement list language. List a language or on. And then FBD, functional block diagram. What are they? They are the language, different type of language, যেটাকে আমি এক্সপ্লেন করলাম বাংলা, হিন্দি, ইংলিশের সাহায্যে কমিউনিকেটিং ল্যাঙ্গুয়েজ। ব্লক ডায়াগ্রাম। Okay, so we are using the ladder. We actually use the ladder language. Why? Explain that. ladder মানে কি বলো? ladder মানে কি বোঝো? ladder মানে কি বাংলায়? ladder কে কি বলে? সিঁড়ি। মই বা সিঁড়ি যাকে বলো, stair, like that. This is the actually concept of ladder. Now if I cross section one type of section like that, we get one line diagram where I find out phase, where I find out neutral, and I have to use the
component, network component, to build one type of automation logic in our programming system. So let us describe the online diagram. That's why I actually provide the concept of online diagram using this. And in there I use NONC system. So, and what is the between different of this statement list language? Statement list language actually same type of, from that component, whatever the automation system we describe there. তুমি যদি ল্যাডারে একটা সিস্টেমকে ডেসক্রাইব করে বলে একটা সুইচ অন করলে একটা লোড অন হবে, সেটাকে তোমাকে স্টেটমেন্টের থ্রু দিয়ে ডেসক্রাইব করতে হবে। স্টেটমেন্ট জানতে হবে তখন, মানে কোড টাইপের, কোন স্টেটমেন্টটা কল করলে কোন ফাংশনটা করে, কিভাবে কাজ করে, ওই কমিউনিকেশন সিস্টেমটা বিল্ড হচ্ছে ইনপুটের সাহায্যে আউটপুটে, সেটাকে ডেসক্রাইব করে স্টেটমেন্ট লিস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রামটা কি? ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রামটা হচ্ছে, what do you actually have is a functional block diagram. Functional block diagram means we have the block, okay, some kinds of block represent one type of function. ফাংশন মানে কি? ফাংশন মানে হচ্ছে একটা কাজকে ডেসক্রাইব করে, এবার ওই ফাংশনটা কিভাবে ওয়ার্ক করবে, কোন প্রসেসের জন্য ওয়ার্ক করবে, সেই ফাংশনাল ব্লকটাকে চিনতে হবে, তারপরে ওটাকে অ্যাটাচ করতে হবে ওই। কিন্তু আমরা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা কিসে বেশি কমফোর্টেবল? ladder language. Why ladder language? Because we have the network communicating actually component system. So choose the ladder. So there is a phase line, and this is the one line network where I have to provide our component. So basic component I use as a NONC. এখানে আমাদের কি আছে দেখো, কি দেখাচ্ছে এটা? Normally open circuit. Okay, so here we have as a normally open circuit. Normally open circuit, that doesn't provide as a normally open circuit. This is called normally open contact, you know. Then normally closed NC, and then coil. What is actually this and how we can use, and why you can use? So we have to understand. দেখো যতদূর বললাম ততদূর বোঝা গেছে তো কেন আমরা ল্যাডটাকে ইউজ করছি, ল্যাড কি ডেসক্রাইব করে, and basic component comes as a NONC or coil. This is called coil. Why this NO? Why this NC? When I connect NO component, contact port, NC contact port, coil contact port to describe what type of language communication system. We have to understand one by one. এটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি তো? ল্যাডার ল্যাঙ্গুয়েজ কেন ইউজ করছি এখানে? তো কোথায় ছিলাম? স্টার্ট করছিলাম হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে। কি প্রোগ্রামিং ইউজ করব? তো আমরা যে প্রোগ্রামিং সিস্টেমটা সিমেটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছি সেটা হচ্ছে ল্যাডার ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ হচ্ছে। ল্যাডার ল্যাঙ্গুয়েজ কেন? ওয়ান লাইন ডায়াগ্রামটাকে they will perform the one line diagram connection where I use NONC and coil. And why NONC coil? Not describe. কয়েলটা হচ্ছে নাম করে ডেসক্রাইব করেছিলাম, ব্যাকেট, ফার্স্ট ব্যাকেট, neutral. Previously neutral doesn't get connected. When I get coil, then I connect. Why? Because NONC describe here as a programming language as a input connection. Whatever input device I connected to the PLC, I describe as a NONC. Suppose switching device, sensing device, whatever they connected to the PLC, they in the programming they will perform as a NONC.
Sir will say that. NIT and GNIT. NIT বলতে নাড়ুলা? মেবি স্যার। তুহিন আছো নাড়ুলার? ওখানে জয়েন করেনি। আর GKCEM স্যার গ্রেটার কলকাতা কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট, এটা কোথায়? এটা বারুইপুরে। বারুইপুরে তোমাদের কলেজ? বারুইপুরে আর একটা কোন একটা কলেজ ছিল জানো? আছে স্যার। হ্যাঁ, সাউথ ক্যালকাটা। বার্লিং সাউথ ক্যালকাটা। তোমাদের GNIT তো হ্যাঁ হ্যাঁ GNIT বারুইপুর? হ্যাঁ হ্যাঁ বলরামপুর। আর স্বামী বিবেকানন্দ আছে। স্বামী বিবেকানন্দ তো নাম দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে, এর পরে দেখে নেবো। চলো আগে এখানে আছি, কোথায় ছিল, কোথায় ডিসক্রাইব করছিলাম এখানে। Input connection and coil is our output connection. Whatever the output we have there, we have as a coil, and how that input switch will react depend upon the condition of input connection switching process. I need to choose NO or NC. Suppose same process. Same process means this system. I will describe in a networking programming language. I have one switch. If I press the switch, light gets on. আমাদের কাছে একটা সুইচ আছে, সুইচকে যদি প্রেস করি লাইটস অন হবে। বলো কি কি নেবো এখানে? এনওএনসি তো দুটো কি নিতে পারবো না, কারণ একটাই সুইচ আছে। বললাম if I press the switch then light gets on. So between NO and NC, কেন NO NC নেবো? Because they describe one type of input connection. So what type of connection we need to choose if I describe one type of switch? NO নেবো কি NC নেবো? If I say if this switch gets pressed then load gets on. হ্যাঁ স্যার, এটাই ডিফারেন্স যে ওটা একটা সুইচ প্রেস করার আগের কন্ডিশন, এটা সুইচ প্রেস করার পরের কন্ডিশন। তো আমরা না, এনসি নিয়ে আমি কি বলছি, আমি বলছি হচ্ছে আমি যদি সুইচটাকে প্রেস করি দেন লাইটটা অন হবে। ঠিক আছে, তো কোন কানেকশনটা নেবো? এনও কানেকশন কি এনসি? এনসি নেব। এনসি। সবার কি মনে হচ্ছে এনসি নেবো? অল ইউ গেট অ্যাগ্রিড উইথ এনসি? এনসি নেবো? সুইচটাকে প্রেস করলে অন হবে। কোন সার্কিট ডেসক্রাইব করছিলাম? এনসি সার্কিট ডেসক্রাইব করছিলাম ওখানে অনলাইন ডায়াগ্রামে। কি সার্কিট ডেসক্রাইব করছিলাম? এনও। Why NO? Because previously they doesn't get on. প্রথমে কি অন আছে? আমি বললাম সুইচকে প্রেস করলে দেন অন হবে। এনসি নিলে কি হবে? এনসি নিলে তো প্রথম থেকে অন হতে হবে। আমার কথাটা বুঝতে পারিনি, তাই ভুল উত্তর দিয়ে দিলাম। মানে আমি কি বললাম? আমি বললাম যে একটা সুইচ প্রেস করলে দেন অন হবে। তাহলে কিরকম সার্কিট নেব? সুইচকে প্রেস করলে অন হবে, অন নেই, অন অ্যাক্টিভ করলে অন হবে। তাহলে তো এনও নেবো। আমি তো আগেই বললাম যে একটা আগের কন্ডিশন একটা পরের কন্ডিশন, প্রেস করার পরে এনসি হবে। তো আমরা যদি প্রথম থেকে চাই তাহলে এনও নিয়ে কাজ শুরু করব, যেহেতু ওটা এখন ওপেন আছে। ওকে, সো অলওয়েজ whatever I need to start, I need to describe as NO, whatever the switching process. এটা তোমাদের মাথার মধ্যে রেখে দিতে হবে। যে কোনো জিনিসকে যদি স্টার্ট করতে চাই আমাকে কিভাবে ডেসক্রাইব করতে হবে? এনও নিয়ে। এনসি নিলে হবে না। এনসি কিসের জন্য? কোনো কিছুকে ব্রেক করার জন্য। ধরো স্টপ করছি কোনো কিছুকে, তো স্টপ কোন কানেকশনের থ্রু দিয়ে করবো? এনসি কানেকশনের থ্রু দিয়ে। এবার কয়েলকে কি বলবো? কয়েলকে হচ্ছে লোড বলবো, একটা লোডকে ডেসক্রাইব করবে, যেসব আউটপুটকে আমাকে কন্ট্রোল করতে হচ্ছে। এবার এখানে দেখো একটা কোশ্চেন মার্ক দিয়ে দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছি তো? ইনপুটের উপর একটা কোশ্চেন মার্ক আছে, আউটপুটের উপর একটা কোশ্চেন মার্ক আছে। সবাই দেখতে পাচ্ছ তো? ইনপুটের উপর একটা কোশ্চেন মার্ক আছে, আউটপুটের উপর একটা কোশ্চেন মার্ক আছে। উই হ্যাভ দ্য কোশ্চেন মার্ক। সো
what is actually that question mark means, why this is there, question mark কেন ভ্যালু দিয়ে পুট রেখেছে? করতে হবে ওখানে। So we have to put some kinds of value or some kinds of numbering system. Why? আমাকে ভ্যালু পুট করতে হবে বা নাম্বার পুট করতে হবে, কিন্তু কেন? রেটিংস Suppose মেনশন করার জন্য। no, not is not we have to mention for rating why? Because suppose কতক্ষণ এটা নর্মালি ওপেন থাকবে বা কতক্ষণ ক্লোজ থাকবে সেইটা বলার জন্য ওটা নাম্বার দিতে হবে না, মনে হয়। আমি এই ইনপুটটাকে ডেসক্রাইব করছি, আমি সুইচটাকে প্রেস করবো যখন, তখন এটা অন হবে, আমি যদি সুইচটাকে ওপেন করবো তখন অফ হয়ে যাবে। আমি করছি তো, ম্যানুয়ালি করবো। প্রোগ্রামিং এ এটা ডেসক্রাইব হবে N1 কয়েল দিয়ে। কেন বলে দিচ্ছি, ধরো এখান থেকে একটা ব্রাঞ্চ কানেকশন নিলাম, এটা ডেসক্রাইব করলাম। ইফ আই গেট প্রেস দ্য সুইচ, লাইট অন ইজ লাইট, লোড কে আউটপুট মানে কি, একটা লাইট হতে পারে, তো একটা লাইট অন হবে, একটা ফ্যান অন হবে। এবার দুটোই তো কয়েল ডেসক্রাইব করছে, উই হ্যাভ বোথ লাইট অ্যাজ এ কয়েল, ফ্যান অ্যাজ এ কয়েল। তো আমি বুঝবো কোন কোন কানেকশনটাকে কাকে বলছি, সেটা বুঝবো কি করে? অল টাইপ অফ ইনপুট আই ডেসক্রাইব অ্যাজ এনওএনসি। কোন ইনপুট কাকে বলছি, কোন কানেকশনটা কোন কিসের জন্য নিচ্ছে, আমি বুঝবো কি করে? এটা তো অ্যাকচুয়ালি সুইচ নয়, এটাও অ্যাকচুয়ালি লোড অ্যান্ড ফ্যান নয়, it doesn't have that NO connection. This is actually not as this is not this is actually what, this is actually performing in a programming language one input connection. This is actually a input switch, no, this is actually a output fan motor, no, this is represent one type of output connection from where they can control that input connection and output connection. So we have to identify which connection in what, আমাকে তো বুঝতে হবে কার জন্য কিসের কানেকশন নিচ্ছি। তার জন্য এখানে কি ডেসক্রাইব হবে, নাম্বারিং সিস্টেম। নাম্বারিং সিস্টেম দে কল্ড ইট অ্যাজ এ অ্যাড্রেসিং। আমাকে কি ডেসক্রাইব করতে হবে, আমাকে ডেসক্রাইব করতে হবে যে অ্যাড্রেসিং ডেসক্রাইব করতে হবে, কিসের জন্য, বোঝার জন্য কোন ইনপুট কার কাছে যাচ্ছে, কোথা থেকে কোন পিএলসি থেকে ইনপুট এসছে, কোন পিএলসি কাকে আউটপুট। বিকজ হিয়ার ইজ হোয়াট, programming system, we build a programming system for communication purpose. Which type of communication? For input connection and output connection. Actually সুইচটা কোথায় আছে, বাইরে আছে, বাইরে থেকে কোন পোর্টে কানেকশন নিচ্ছে সেটা বুঝবে কোনটা থেকে। এটা যে পোর্টটা যদি অ্যাকচুয়েট হয়, মানে আমি যদি সাপ্লাইটা পাঠাই এখানে, তাহলে ওই এনোটা এনসি হবে কেন, আর ওই এনোটা এনসি হলে ওই লোডটা যদি কয়েলটা যদি অন হয়, তাহলে ওইখান থেকে মোটরটা সাপ্লাই পাবে কেন, কিভাবে বুঝবো? তো ওটা কি রিপ্রেজেন্ট করবে, এটা রিপ্রেজেন্ট করবে হচ্ছে অ্যাড্রেসিং। কার অ্যাড্রেসিং? ইনপুট পোর্ট এন্ড আউটপুট পোর্টের অ্যাড্রেসিং। বুঝতে পারলে কি বোঝানোর চেষ্টা করলাম? আবার বলছি, এখানে কি দরকার, একটা অটোমেশন সিস্টেমে কি একটাই ইনপুট থাকবে, একটা অটোমেশন সিস্টেমে কি একটাই আউটপুট থাকবে? উই ডাজন্ট হ্যাভ ওয়ান টাইপ অফ ইনপুট, ওয়ান টাইপ অফ আউটপুট কমিউনিকেশন সিস্টেম। Multiple number of input is there, multiple number of output is there. For which input we have the connection number for what, মানে কিসের জন্য কোন ইনপুটটাকে নিচ্ছ, কিসের জন্য কোন আউটপুটটাকে ডেসক্রাইব করছো, তার জন্য আমাকে কি প্রোভাইড করতে হবে, একটা নাম্বারিং সিস্টেম। That numbering system called as a addressing system, and this addressing system gives one type of meaning. Addressing systemটা কি করে, মিনিং প্রোভাইড করে। কিসের জন্য মিনিং প্রোভাইড করছে? এই কমিউনিকেশন সিস্টেমের জন্য। অ্যাড্রেসিং নাম্বারটা কার নাম্বার, অ্যাকচুয়ালি পোর্টের নাম্বার। এটা পরে পরে যখন আবার এক্সপ্লেন করবো তখন বুঝতে পারবে। কিন্তু অ্যাড্রেসিংটা কিসের জন্য, বোঝার জন্য কোন কানেকশনটা কিসের, সেই অ্যাড্রেসিং এর জন্য কি প্রোভাইড করে, এটা নাম্বারিং সিস্টেম। এবার নাম্বারিং সিস্টেমটা অ্যাকচুয়ালি কি রিপ্রেজেন্ট করে, ইনপুট পোর্ট নাম্বার এন্ড আউটপুট পোর্ট নাম্বার। এখানে যদি বলি ফার্স্ট কয়েলটা ফ্যানের, সেকেন্ড কয়েলটা লাইটের, তুমি পিএলসির সাথে কোথায় সাথে কার কানেকশন করবে, তো এখানে কি থাকবে, একটা পোর্ট নাম্বার থাকবে। এ যদি অ্যাক্টিভ হয় তাহলে অ্যাকচুয়ালি ও কিভাবে বুঝবে যে ফার্স্ট পোর্টটাকে কানেকশন নিতে হবে, তার জন্য কমিউনিকেশন সিস্টেমটা আছে। কিসের কমিউনিকেশন সিস্টেমটা বিল্ড করছে, এই ইনপুট আউটপুট কার্ডটা ওকে কন্ট্রোল করছে।
যেটা আমরা প্রিভিয়াস ক্লাস থেকে বুঝে এলাম। এই আউটপুটটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভ হলে ওই আউটপুটটা কেন সিগন্যাল পাবে, কে কন্ট্রোল করবে? ডিজিটাল আউটপুট কার্ড বা অ্যানালগ আউটপুট কার্ড। তো অত সব ছেড়ে দাও, আস্তে আস্তে আসি। ফার্স্টে কি দরকার? কোশ্চেন মার্কটা হচ্ছে কিসের জন্য? উই হ্যাভ টু প্রোভাইড অ্যাড্রেসিং। আমাকে কি প্রোভাইড করতে হবে? অ্যাড্রেসিং প্রোভাইড করতে হবে। অ্যাড্রেসিংটা কি জিনিস পরে এক্সপ্লেন করবো আবার। এতটুকুনি বুঝতে পেরেছো তো এখানে কোশ্চেন মার্কটা কিসের জন্য? বোঝা গেল। ঠিক আছে, এবার অ্যাড্রেসিংটা কি রিপ্রেজেন্ট করে অ্যাকচুয়ালি, কেন এটা অন হলে ও অন করবে ওকে, মোটরকে বা ফ্যানকে, সেটা পরে এক্সপ্লেন করবো আবার। চলে আসি অ্যাড্রেসিং কিরকম করে পারফর্ম করবো, হাউ উই ক্যান বিল্ড দ্য অ্যাড্রেসিং। টেল মি হাউ মেনি অ্যাড্রেসিং উই হ্যাভ হিয়ার। সাপোজ দিস ইজ হাউ মেনি অ্যাড্রেসিং, how তিনটে। many addressing? 3. Tell me, তিনটে। tell me how many type of addressing we need to build. 1 input 2 output. How many type? 2 type. And number of input address and output address is 3. আমাদের দুটো টাইপ লাগবে, একটা হচ্ছে ইনপুট কানেকশনের জন্য, একটা হচ্ছে আউটপুট কানেকশনের জন্য, কিন্তু কানেকশন কতগুলো? 3টে। তো দুটো টাইপটাকে আগে বুঝে নিই, তারপরে এখানে টাইপগুলোকে বসাবো। First, I need to describe the input address. How we can perform the input address for PLC, Siemens PLC. So they perform it as a I. I means for input connection. I is actually what? I is actually means for input connection. And they build some kinds of number system. What is first number represent and what is next number represent, I will describe here. So input address, so if I have that input address comes as a I x dot y. X is a one type of variable called as a byte dot y. Y is what? Y is bit address. Which byte? This byte. So x একটা ভ্যারিয়েবল, y একটা ভ্যারিয়েবল নাম্বার প্রোভাইড করতে হবে, যেটা হচ্ছে বাইট অ্যাড্রেস এন্ড বিট অ্যাড্রেস কে রিপ্রেজেন্ট করবে। Now tell me, what is actually bit represent? What is the meaning of bit? Bit কাকে বলবো? Bit কোথায় থাকে? কিসের জন্য bit ইউজ হয়? The smallest memory unit of a computer. So what is bit? Bit actually one type of location for putting any kinds of data. Bit কোথায় থাকে অ্যাকচুয়ালি? বিট থাকে কোথায়? বিট থাকে হচ্ছে বিট সিস্টেমটা কোনো কিছু ডেটাকে যদি তুমি মেমোরিতে লোকেট করো, পুট করো, সেটা কোথায় প্রোভাইড হবে? প্রোভাইড হবে হচ্ছে একটা লোকেশন, একটা জায়গা। যে জায়গাটা নেয়, স্মলেস্ট জায়গাটাকে কি বলে? মেমোরিতে স্মলেস্ট লোকেশনকে কি বলে? অ্যাড্রেসিং, যেটাকে ডেটাকে পুট করবে সেটা হচ্ছে বিট অ্যাড্রেস। কতগুলো বিট থাকতে পারে? 0 নাম্বারিং সিস্টেম থাকে, 0 একটা লোকেশন থাকতে পারে, 1 একটা লোকেশন থাকতে পারে, 2 3 4 5 6 7. How many number of bit is there? 8. Total combined of 8 bit we have our 1 byte. So 1 byte equal to 8 number of bit. And we built this type of sequence. So I, first input address comes as a I.
So here we always know first bit address is what? First bit address is 0. So when we have next bit address comes as a 1. So I doesn't take first bit, I have to perform first byte. So first byte number they take as a 0 also, and 0 they take first bit number. So this is what, this is the first byte number, and this is the first bit number, which from which byte, which byte, from this byte. So this is one type of input address, one type of port connection number. Tell me the next. So next 0 byte always continue because we have 0, we only take 0 byte. 1 2 3 4 is left, so 1. Next address system I 0.2, next I 0.3. So I 0.0 to next 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Last address is what? I 0.7. They will continue from 0.7. So how many input address I take? কতগুলো ইনপুট অ্যাড্রেস বিল করলাম এটার সাহায্যে I 0.0 থেকে I 0.7? কতগুলো অ্যাড্রেস বিল্ড হলো? 7টা। 0 থেকে 7 8টা, 8. আচ্ছা। সো 8টা ইনপুট অ্যাড্রেস আমি বিল্ড করতে পারলাম। 8টা বিট আছে তো 8টা ইনপুট অ্যাড্রেস বিল্ড হবে। আফটার 0.7 টেল মি দ্য নেক্সট অ্যাড্রেস। নেক্সট অ্যাড্রেস কি হবে? I 0 কন্টিনিউ হবে না, 0 শেষ তো 1.0. They will continue from I 1.7. I 0.0 থেকে I 1.7 কতগুলো ইনপুট অ্যাড্রেস পারফর্ম করলাম? দেখো শুনতে পাচ্ছ? একটা ফোন এসেছিল বলে বেরিয়ে গেলাম। শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার, শোনা যাচ্ছে। তো ওটা বলো কতগুলো হলো? 0.0 থেকে I 1.7 পর্যন্ত কতগুলো ইনপুট অ্যাড্রেস? 8 8 16টা। সো এরকম করে আমরা কি করবো? পারফর্ম করবো ইনপুট অ্যাড্রেস আর আউটপুট অ্যাড্রেস। সাপোজ সিকোয়েন্সিয়ালি বিল্ড করতে হবে, কেন I 0.0 কি রিপ্রেজেন্ট করবে? ফার্স্ট নম্বর পোর্ট কানেকশন। And suppose I delete this. আউটপুট সিস্টেমকে I দিয়ে ডিনোট করে না, বিট বাইট সিস্টেম একই থাকে, সেম অ্যাজ 0.0 0.1. So first output system comes as a queue. Queue described as a output coil. Coil means load. So Q 0.0. Okay. So from here I can see. স্যার কয়েল তো সি দিয়ে হয়, কিউ দিয়ে তো নয়। আরে আমি তো ঠিক করে রাখিনি যে কয়েলকে সি দিয়ে ডেসক্রাইব করছি, ইনপুটকে আই দিয়ে ডেসক্রাইব করছি। যারা সিস্টেমটাকে বিল্ড করেছে তারাই বলেছে কিউ দিয়ে অ্যাড্রেসকে লোকেট করতে। ওকে ওকে, ঠিক আছে। এখানে সি দিয়ে বসেও নেবে না।
syntax error. So q address provide হবে না। Okay, I can see perfectly that we built this network correctly because of there is a one input connection, there is a one output connection, and from there they doesn't have the connection in there because this is I take as they know. This is if I active this, then this load get activated. আমি যদি রিনোটাকে অ্যাক্টিভ করি তাহলেই লোডটা এখানে অ্যাক্টিভ হবে, তাছাড়া তো কিছু নেই এখানে। বাট if I have multiple number of input, if I have the multiple number of output, how I can check? কিভাবে বুঝবো কোন ইনপুটের পরে, যেটা বলছিলাম এখানে ফার্স্ট হবে যে এটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে লোডটা অন হচ্ছে কিনা, সেটা বুঝবো কিনা করে? সেন্সর সেন্স করলে এটাকে বন্ধ করলাম, তারপরে আবার যখন বন্ধ হয়ে যাবে লোডটা অন হচ্ছে কিনা সেটা বুঝবো কিনা করে? অ্যাকচুয়ালি সার্কিটটা ঠিকঠাক করে বিল করেছে। So how I can check this? So I need to get connected to the PLC, then upload this and perform it to check right or wrong. আমি কি কানেক্ট করার পরেই তারপরে বুঝবো যে ঠিক করলাম কি ভুল করলাম না? So I need to check previously. So how? So there comes as a simulation system. Here comes as a simulation process. Simulation actually enables one type of virtual PLC. ঠিক আছে, তারা সিমুলেশনকে এরকম করে ডেসক্রাইব না করে, ধরো ডেসক্রাইব করছে এরকম করে। হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি সিমুলেশন? সিমুলেশন এখানে কি করবে, এটাকে অনলাইন মোডে নিয়ে গিয়ে অ্যাক্টিভ করে দেখাবে যে অ্যাকচুয়ালি লোডগুলো অ্যাক্টিভ হচ্ছে কি হচ্ছে না, ইনপুটের সাহায্যে লোডস গুলো অ্যাক্টিভ হচ্ছে কি হচ্ছে। কিন্তু আমি যদি সিমুলেশনের মিনিং বুঝতে চাই তো বলতে হবে এরকম করে, ধরো সিমুলেশন একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে বুঝতে পারবে। ধরো তুমি পাইলট, ওকে, সো তুমি তো আর প্লেন চালিয়ে চালিয়ে প্র্যাকটিস করবে না, উড়ে উড়ে প্র্যাকটিস করবে না। মানে এটা করে স্মল প্লেন দিয়ে কার্গো, মানে ধরো কার্গো পাইলট, তারা প্রথমে কোথায় শেখে? এই স্মলার 1 সিটার বা 2 সিটারের প্লেন গুলোতে শেখে। 1 সিটার 2 সিটার পাওয়া যায় না এখন, 4 সিটার। তো আপনি কি কথা বলছেন না? দেখো, শুনতে পাচ্ছ? এতক্ষণ ধরে যেগুলো বললাম সেগুলো সব মিউট হয়েছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা বলছো না কিছু। বললাম তো যে আপনি কি কথা বলছেন না। আরে তুমি তো এখন বললে। দাঁড়াও আবার বলি, আমি সিমুলেশন প্রসেসটাকে এক্সপ্লেন করছিলাম। এখানে দেখে নাও, যে সার্কিটটা আমরা বিল্ড করেছি, হোয়াট এভার সার্কিট উই বিল্ড হেয়ার, ওকে, so I need to check, but I can perfectly saw that I can build that circuit in right way because of only one input and only one output is there. আমাদের কাছে কি আছে, একটা ইনপুট একটা আউটপুট আছে। আমি তো বুঝতে পারছি এখান থেকে যে স্যার কারেন্ট আসে, এখানে কারেন্ট আসবে না, যদি অ্যাক্টিভ করি তখন এটা এন হতে ক্যান্সেল। কিন্তু
if we have the multiple number of input and output connection, তখন আমি কিরকম করে চেক করব? পিএলসি তে আপলোড করিয়ে তারপরে চেক করব? না, আগেই চেক করতে হবে কারেক্ট হয়েছে কি রং হয়েছে, তাহলে আমি চেঞ্জেস করতে পারি। So how? So I have to open our simulation process. What is called as a simulation? So আমি কি ডেসক্রাইব করছি না, এটা সিমুলেশনটা কি সেটাকে ডেসক্রাইব করার জন্য ওকে বলতে হচ্ছিল যে ধরো একজন পাইলট সিমুলেশন কি করবে, সিমুলেশন হচ্ছে এই সার্কিটটাকে they get run in a অনলাইন মোড, আমাকে অনলাইন মোডে নিয়ে গিয়ে এটাকে রান করে ভার্চুয়াল এক্সপিরিয়েন্স দেবে যে অ্যাকচুয়ালি অন কি অফ হচ্ছে, কিভাবে সার্কিটটাকে আমি কন্ট্রোল করছি সেটাকে এক্সপ্লেন করে দেবে। ঠিক আছে, কিন্তু সিমুলেশন প্রসেসকে এক্সপ্লেন করতে গিয়ে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম সিমুলেশনটা কি জিনিস। অ্যাকচুয়ালি সিমুলেশন কার সাথে কম্পেয়ার করছিলাম, একজন পাইলটের সাথে কম্পেয়ার করছিলাম। পাইলট যখন they have gone through the learning process of aviation, so where they go, কোথায় কোথা থেকে শিখবে তারা? অ্যাকচুয়ালি প্রথমেই তো কার্গো প্লেন উড়াবে না, ডিফারেন্ট টাইপ অফ সিমুলেশন স্টেশন আছে। সিমুলেশন স্টেশনে ওকে কি দেবে? অল টাইপ অফ হার্ডওয়্যার সিস্টেম ইজ দেয়ার। কিভাবে আমি কোন সুইচটাকে অন করলে কোন সুইচটাকে অফ করলে আমার কি রিফ্লেক্ট করবে প্লেনে, কিভাবে কাজ করবে, সেগুলো সব ওখানে দেওয়া আছে। প্লাস দ্যাট উই ক্যান সি দ্য ভার্চুয়াল এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য স্ক্রিন, কিরকম করে ওয়েট করছে, ধরো টেক অফ বা ল্যান্ডিং কিরকম করে করবো, সেগুলো সব এক্সপিরিয়েন্স গুলো কোথায় করবো? স্ক্রিনে, ভার্চুয়াল স্ক্রিনে। সো এখানেও আমরা কি করবো, সিমুলেশনটাকে অন করে এটাকে কি করবো, রান করবো। এবার সিমুলেশন এখানে কি দেবে, অ্যাকচুয়ালি একটা ভার্চুয়াল পিএলসি কে দেবে, যার সাহায্যে প্রোগ্রামিংটাকে আমরা কি করতে হবে, রান করতে হবে। তো ভার্চুয়াল সিমুলেশনটা এখানে আছে। এইসব প্রসেস, হোয়াট এভার দ্য প্রসেস আই নিড টু ফলো ওয়ান বাই ওয়ান, স্টেপ বাই স্টেপ, কালকে স্টার্ট করার পর থেকেই শুরু করে দেবো। তোমরা নোট ডাউন করে রাখতে পারো, বলে দেবো কার পরে কি করতে হবে। বিফোর আফটার ইনস্টলিং দিস পিএলসি সফটওয়্যার ইউ ক্যান পারফর্ম। রান পি করতে হয়, এটা এগুলো সব বলবো তখন বুঝে নেবে কি কি করতে হচ্ছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেখি এটা রান করছে কিনা। রান কেন করছি, ওয়াই আই নিড টু রান, টু চেক। এখানে তো আমি দেখে বুঝতে পারছি একটা ইনপুট আছে একটা আউটপুট আছে বলে, কিন্তু যখন মাল্টিপল নাম্বার অফ ইনপুট থাকবে মাল্টিপল নাম্বার অফ আউটপুট থাকবে তখন তো চেক করতে হবে। যেমন আমি এখানে বললাম ভালভটা ক্লোজ করার পর গিয়ে মোটরটা অন হবে। The block not found, say. So after running in the simulation mode, this is the run mode. So we can see there is a phase line, and this phase doesn't connect it to that. When I active this, how? So there is a simulation enable the input byte number. What is the byte number here? বাইট নাম্বারটা কোনটা ইউজ করছি ইনপুটের কানেকশনের জন্য? দেখো বাইট নাম্বার কত আছে এখানে, আইবি হচ্ছে ইনপুট বাইট যার সবকটা বিট এখানে এনাবেল আছে। হাউ মেনি ইনপুট বিট ইজ দেয়ার? 0 to 7, 8টা। কিন্তু আমি তো আর 1 বাইটটাকে ইউজ করছি না, কত নম্বর বাইটটাকে ইউজ করছি এখানে ইনপুট কানেকশনের জন্য, এটা সুইচের ইনপুটের জন্য। কত নম্বর বাইট নাম্বার আছে এখানে? ফার্স্ট ইনপুট 0, so changes to the 0. And which bit I have to press to active this? এটাকে যদি অ্যাক্টিভ করতে হয় কোন নাম্বার বাইটটাকে, বাইট তো 0 নিলাম, 0 বাইট 0 বিট, তো 0 বিটটা কোথায় আছে? এই যে, তো এই সুইচটাকে যদি অ্যাক্টিভ করি ও কি হবে, এনাতে ক্যান্সেল হবে। আই ক্যান সি হিয়ার coil get active. If I deactive this, then again এটা কি হবে, এনসি থেকে এনাতে চলে আসবে, ক্লোজ হয়ে যাবে। এবার
এইটা তো অ্যাকচুয়ালি সুইচ নয় আর এটা তো অ্যাকচুয়ালি লাইট নয়, তো এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে অ্যাড্রেসিং সিস্টেম। অ্যাড্রেসিং সিস্টেম মানেটা কি দাঁড়ায়? মানেটা দাঁড়ায় হচ্ছে পিএলসি তে অ্যাড্রেসিং সিস্টেম কি রিপ্রেজেন্ট করে? আমি কোথাকার কমিউনিকেশন সিস্টেম কোথায় বিল্ড করার চেষ্টা করছি? I need to build input communication system to output communication. So I0.0 is the first input port number where I get wired our device, that input switch, whatever switch I installed. So if I press this 0.0 get supply, so in our uh, programming I get number of the output connection. So first output is active. Whatever get connected to the output, they get supply. ওখান থেকে কি সাপ্লাই পাবো? এটাকে বলো, এটা কি হবে বলো দেখি। এটা যদি বুঝতে পারো এটাকে বলো। যারা আছো বারবার বলছি কালকে কিন্তু ক্লাস হবে। এটাকে ইউজ করবো প্র্যাকটিক্যাল প্রোগ্রামিং অ্যাসাইনমেন্ট। এটা আমরা পারফর্ম করে দিয়েছি, when the lamp should glow। না এটা পারফর্ম করিনি। না এটা বলো, ফার্স্ট নম্বর এক্সাম্পলে কি করবো? স্যার দুটো ইনপুট নেবো আর একটা আউটপুট। কিভাবে নেবো দুটো ইনপুট? একটা ইনপুট ধরো এটা দেওয়া আছে, so when I need to change something, make changes, so I need to get off the PLC, virtual PLC, no, I need to off this one monitor. So এটা আমরা সব ডেসক্রাইব করে দেবো কালকে, ডেসক্রাইব করো কালকে, এরকম ফার্স্ট থেকে ডেসক্রাইব করো কি কি প্রসেসে বিল করতে হয়। তো আমার খালি বলে যে কি করবো, এখানে কি চেঞ্জেস করবো। আমাকে কি করতে হবে, আরেকটা ইনপুট সুইচেস লাগবে, কিন্তু ইনপুট সুইচটা কোথায় প্রোভাইড করবো? স্যার হওয়া তো উচিত প্যারালালি স্যার। প্যারালি সুইচ প্রোভাইড করবো, ভালো করে পড়ো। কি কানেকশন প্রোভাইড করেছে? অ্যান্ড 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 মানে কি? অ্যান্ড মানে ওর সঙ্গে, সিরিজ সঙ্গে হবে হলে কি তাহলে। হবে? সিরিজ, সিরিজ। দুটো সুইচকে যদি প্রেস করি, দেন if I press both switch, then only load gets on. So tell me the next input address number. I1 হবে I 0.0 0.0 is the first address. I take that. 0.01 0.1. Okay. Suppose you doesn't understand this is the first switch, this is the next switch. You can double click here. You can add the symbol. Double click in the outside of the white. Yes, one is to for understanding yourself. তোমার নিজের সুবিধার জন্য নিবে বলার জন্য। So then again save. So load gets active, no, because I active the one switch, so both switch need to be pressed. Series connection করতে হবে। এটা হচ্ছে এখান থেকে চেক করে দেখার জন্য যে অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভ হচ্ছে কিনা। এটা যখন প্রোগ্রামিং চলে যাবে ও আপনার হতে ওখান থেকে যেরকম করে ইনপুট কানেকশন অ্যাক্টিভ করবে, কিন্তু সুইচকে কিন্তু ফার্স্ট দুটো পোর্টকেই দিতে হবে, এগুলো হচ্ছে পোর্ট নাম্বার। আর লোডকে ওখান থেকে নিতে হবে, তাহলে কিন্তু ওই লোডটা যদি প্রোগ্রামিং অ্যাক্টিভ হয় ওখান থেকে কনফিগারেশন সিস্টেমটা বিল্ড হবে। কার জন্য? ডিজিটাল আউটপুট কার্ড। টেল মি দ্য নেক্সট।
একই ব্যাপার, এটা প্যারালালে করলে হবে, যে কোনো একটা সুইচ দিয়ে অন করলে হবে। সো প্যারাল কানেকশন এবার এখানে না করে Two-way- আমরা two-way সুইচ যেটা আমাদের ইউজুয়ালি ইউজ করা হয়ে থাকে। না টু ওয়ে সুইচ না, ওখানে দুটো সুইচ ইউজ করেছে। টু ওয়েটা অন্যরকম হবে, টু ওয়ের অন্য কন্ডিশন, এই কন্ডিশন না। টু ওয়ের তো 4 রকম কন্ডিশন থাকে। টু এর এখানে কি কি দুটো থাকে? সুইচ ইউজ করবো কিন্তু প্যারালালি। সিঙ্গেল পোল সিঙ্গেল থ্রো দিয়ে হবে। টু ওয়ে কি কি থাকে? ধরো S1 S2 L1। 0 তে কি থাকে বলো? ধরো নিচের সুইচ আর উপরের সুইচ অফ আছে, স্টেয়ারকেস সিস্টেম। 0 তে লোড কি থাকবে? নিচের সুইচে অফ আছে, উপর সুইচে অফ আছে। জিরো। ধরো এটা হচ্ছে সিডি, উপরে একটা S1 S2 আছে, নিচে একটা S1 সিঙ্গেল পোল ডাবল থ্রো L1। 0 তে কি থাকবে? 0। এবার ধরো নিচ থেকে উপরে যাচ্ছে, ফার্স্ট সুইচটাকে অন করবে, উপরের সুইচটাকে তো অন করনি, তখন কি হবে? লোডের কন্ডিশন কি হবে? 1। এবার 1 উপরে গিয়ে কি করবে? একে অন করবে, অন করবো, জিরো তো হয়ে 1 যাবে। 1 এ কি হবে? 0 জিরো। হয়ে যাবে। আবার যখন ধরো উপর থেকে নিচে আসবে তখন কি হবে? আবার ওকে অফ করে দেবে, অফ করলে কি হবে? চলবে, রিপিটেশনটা হবে। তো 3টে সিকোয়েন্স হবে না, আরেকটা সিকোয়েন্স। যখন 0 তে নিচ থেকে উপরে যাচ্ছে, উপর থেকে নিচে আসছে, এই সিকোয়েন্সটাকে বিল করতে হবে ওখানে। কিরকম কানেকশন? ম্যানুয়াল কানেকশনটা না দেখলে এটা বুঝতে পারবে না প্রোগ্রামিং সিস্টেমে কি করতে হবে। So how we get that parallel connection? Parallel connection actually, suppose I okay, Control V. So look, STL, statement list. This is the statement. A dash, A means series. This get connected to series. Equal to means they get to connected to the load. Functional block diagram. This is the block and block. And why we take, why it doesn't use the LAD or FBD or STL? Because we are all familiar with online diagram. খালি তোমাকে বুঝতে হবে অনলাইন ডায়াগ্রামটা কি, কিন্তু ওদেরকে বুঝতে গেলে কি হতে হয়? শিখতে হতো। So I will take another new network and connecting to the parallel condition. How? This open branch, other, and I can drag from there to closer. Like that. There is a close branch option. So tell me the next address system. এরপরে অ্যাড্রেস সিস্টেমে কি বিল করব? I00। আবার বলে I00 ইউজ হয়ে গেছে। ও I1 I02। I02 10 নিলে হবে না, কিন্তু 10 হচ্ছে কত নম্বর পোর্ট? 8 নম্বর পোর্ট। সিকোয়েন্সিয়ালি নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এখন তুমি যত খুশি ইনপুট আউটপুট নিয়ে বিল করো, কিন্তু তোমাকে তো ইনপুট আউটপুট সিস্টেমটা কার কাকে লক্ষ্য রেখে বিল করতে হবে। তুমি তো কমিউনিকেশন সিস্টেম যাত্রাভাবে করতে পারো না। পিএলসি তেও যতগুলো ইনপুট আছে আউটপুট আছে, তার জন্য তো সিকোয়েন্সিয়ালি নিয়ে যেতে হবে। 0.2 and 0.3 আউটপুট বলে কত? আউটপুট নেক্সট আউটপুট Q01. So I doesn't provide the name. If you want to provide the name as same as S1, it doesn't take. Why? Because S1 is located to this address. স্যার একবার একটু ওই I0 ব্যাপারটা একবার একটু বলবেন, মানে বুঝতে পারবেন ওটা। কোনটা? মানে ওটা I1 কখন হবে আর I0 মানে নতুন কানেকশনে I1 হতো না কেন? কেননা হচ্ছে পারফর্ম করছে তো এরকম করে বিট বাইট সিস্টেম। একটা বিটে কতগুলো থাকে, মানে একটা বাইটে কতগুলো বিট থাকে, যেটাকে বললাম গো, কোথায় বললাম? এই যে 0, তো ফার্স্ট অ্যাড্রেসটা কত নেবে? 0 নম্বর বাইট। 0 কত নম্বর বিট নেবে? 0।
একটা বাইটে 8টা বিট থাকে, তো সবগুলো বিট দিয়ে তো একটা অ্যাড্রেস হবে। তো এগেন কি হবে 0.1, তো 0.0 0.1 নির্ণয় আছে। এবার কি ডাইরেক্ট 1.0 নেবো নাকি আবার? এগুলো তো আছে মানে আরো। 8টা বিট নেওয়ার পর একটা বাইট নিতে হবে, তাই তো? 8টা বিট যদি একটা বাইটে শেষ হয়ে যায়, তারপরে নেক্সট বাইটটা আসবে না? আচ্ছা, ঠিক আছে, বুঝে গেছি। মানে তুমি ধরো জিরো সিকোয়েন্স বিল করছো, জিরো সিকোয়েন্সে 8টা ইনপুট হবে পরপর, যেমন হুম, 0.1 তারপর আমাকে 0.2 গিয়ে I1 নিতে হবে। 0.7 এর পর 1.0 আসবে। মানে বুঝে গেছি স্যার। 1.0টা হচ্ছে 9th নাম্বার ইনপুট কানেকশন। 9th নাম্বার ইনপুট, বুঝেছি স্যার, এটাই বুঝতে পারছি না। Same as that, we need to follow that কিউতেও সেম, concept in queue. এখানে 7টা So হওয়ার পর this is আবার what 1 0 this হবে। is what output number of second 2 number output. 2 সেকেন্ড না। Save, download, yes, monitor. তো দেখো প্যারালি যে কোনো একটা, তো আমি কোনটাকে ইউজ করব 2 and 3। এবার এগুলো আমরা শিখবো আস্তে আস্তে, কার জন্য একটা পুরো অটোমেশন সিস্টেমকে বিল্ড করতে হয়। এবার নট অনলি উই required NVNC and coil, we need to require many other component also. টাইমার তো আর বাইরে থাকবে না, সবকিছু করতে থাকবে লজিকে, তো লজিকের মাধ্যমে করতে হবে। এবার একটা অটোমেশন সিস্টেমকে বিল্ড করে পারফর্ম করবো, সেটাকে একটা প্রজেক্ট বানাবো। তো এটাকে আগে নিয়ে নিয়ে কারা কারা আছে তারপরে আমি বলে দিচ্ছি ইনস্টলেশন প্রসেসের জন্য কি করতে হবে, এখানে বলে দেবো। প্লাস তোমরা তো কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো, দেখবে স্যারের অ্যাড্রেস আছে। এই তো স্যার। इसको मैं रन करूंगा परफेक्टली रन किया कि क्रॉस कमांड दूंगा तो पूरा टेंशन को आएगा क्योंकि वो कमेंट हाउस से उसको इंटरप्रेट करके তো ইন প্রেজেন্ট আছো? बट अगर मैं इसको मैं दे देता हूं যারা যারা প্রেজেন্ট আছো দিয়ে দাও। আকাশ, Yes, sir. Yes, sir. অর্ণব, জিএনএটি, Yes, sir. Yes, sir. অর্ণব দত্ত, অর্ণব মাহাতো, Yes, sir. Order math. অর্পণ কুমার, Yes, sir. ভগত, ভগবত, ভগবত আছো? Yes, sir. ভগবত আছে, দেখা যাচ্ছে তো। ঠিক আছে, যাদের দেখা যাচ্ছে বলে দিও। দেব মাল্য, দেব মাল্য দেখো প্রেজেন্ট আছো কিনা। আছে, প্রেজেন্ট আছে। দৈপায়ন, Yes, sir. ঋতিপর্ণা, কুমারী কুড়িয়ারানী, Present. ফ্যাশন দাস, Yes, sir. রজত মন্ডল, রিতম নস্কর, যারা দেখতে পাচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি। প্রেজেন্ট স্যার। স্যার রিতম প্রেজেন্ট। ঋতব্রত চক্রবর্তী, Yes, sir. Present আছে। তো গীতা, তো বলছি রোহিত, Present, sir. সাহিল মন্ডল, Present, sir. সৈকত রয়, Present, sir. সন্দীপ বড়াল,
সন্দীপ বড়াল, नहीं सर नहीं। সৌম্য দাস প্রেজেন্ট, সৌম্যজিৎ, Yes, sir. সুজয়, কার্তি, তুষার, यस सर। উৎস, Yes, sir. বিশ- Sir, Utsav present, sir. উৎস না উৎসব, Sir, Utsav master of. বি আছে এখানে, Sir, ঠিকই আছে স্যার, না ঠিকই আছে স্যার। বিশাল রায়, Present, sir. সায়ন্তী নাগ, Present, sir. কুন্তল নস্কর, কুন্তল আছো? Yes, sir. রাফায়েল, यस सर। ধীমান, यस सर। শুভজিৎ, Yes, sir. আছে। মৌমিতা, মৌমিতা আছো? দেবপ্রসাদ, यस सर। রৌনক মন্ডল, সো ইনস্টলেশনটা একবার দেখে নাও, মানে ইনস্টলেশনে কি করতে হবে। প্রথমে তো জিপ ফাইলটাকে নিয়ে নেবে, ঠিক আছে? ইনস্টলেশনে করতে গেলে প্রথমে হচ্ছে সিকিউরিটিটাকে করতে হবে। এখান থেকে সিকিউরিটিটাকে অফ করবে, রিয়েল টাইম প্রোটেকশনটাকে আগে অফ করবে সেটিংস থেকে। সেটিংসে যাবে, প্রাইভেসি যাও, আপডেট এন্ড সিকিউরিটি ভাইরাস প্রোটেকশনে যাবে, ম্যানেজ সেটিংসে রিয়েল টাইম প্রোটেকশনটা অফ করে। এখান থেকে রিয়েল টাইম প্রোটেকশনটাতে প্রোটেকশন দেখাবে না। কখন দেখাবে না? যদি ম্যাকেফি ট্যাকেফি অন থাকে, মানে তুমি থার্ড পার্টি অ্যাপ্লিকেশন রাখো, তাহলে রিয়েল টাইম প্রোটেকশনটা থার্ড পার্টি অ্যাপ্লিকেশন থেকে অফ করতে হবে। এটা এখানে কিন্তু দেখাবে না এগুলো, ঠিক আছে? নাহলে উইন্ডোজ যদি থাকে এটা, দেন উইন্ডোজ ডিফেন্ডারটাকে অফ করে দেবে, নাহলে কিন্তু ইনস্টল নেবে না, ক্র্যাক ফাইল ইনস্টল নেবে না। ফার্স্ট হচ্ছে রিয়েল টাইম প্রোটেকশন, দেন কন্ট্রোল প্যানেলে চলে যাবে। কন্ট্রোল প্যানেলে যাবে, আর কন্ট্রোল প্যানেল থেকে এই সিস্টেমটাকে নিয়ে আসবে কিভাবে। আমাদের এমনিতে লার্জ আইকন বা স্মল আইকন করা থাকে, এখানে ক্যাটাগরিতে করবে, সিস্টেম সিকিউরিটি ঢুকবে, উইন্ডোজ ডিফেন্ডার, টার্ন অফ উইন্ডোজ ডিফেন্ডার, ওটা অফই আছে। টার্ন অন থাকে, টার্ন অফ করে ওকে করবে, অফ হয়ে যাবে। হয়ে গেল, দুটো প্রসেস করলাম, রিয়েল টাইম প্রোটেকশনটাকে অফ করে দিলাম, প্লাস ডিফেন্ডারটাকে অফ করে রেখে দিলাম। দেন এই আনইনস্টল প্রোগ্রামে যাবে, কতগুলো ফিচার্স কি অন করতে হবে। প্রোগ্রামসে আনইনস্টল, যেখানে টার্ন
উইন্ডোজ ফিচার্স অন এন্ড অফ করা আছে। ক্লিক করবে, তিনটে ফিচার্সকে অন করতে হবে। নেট কানেকশন রেখে অন করবে, তাহলে কি হবে, রিকোয়ার্ড ফাইলগুলো ও ওখান থেকে নিয়ে নেবে। প্রথম হচ্ছে এগুলোকে অন করে রাখবে, এই সিস্টেমগুলোকে অন করে রাখবে। নেট ফ্রেম অফ এটাকে লাগবে, 4 অ্যাডভান্সটাও লাগবে, এটাকে অন করবে। এই যে IIS ইন্টারনেট ইনফরমেশন সার্ভিস, এখানে অন করো, তাহলে হবে। কালো চলে আসবে, এটা রাখা। তো আমি করতে চাইছি না, নো। এখানে ক্লিক করো, যদি ক্লিক করানো থাকে করে নেবে। IIS ইন্টারনেট ইনফরমেশন সার্ভিস, ঠিক আছে। আর একটা হচ্ছে MSMQ সার্ভার, ওকে করবে। ওকে করলে কি হবে, ওকে করলে হচ্ছে ও অটোমেটিক্যালি সার্চ করবে এই ফাইলগুলোকে, নেট অন করে করবে, ও আপনাকে নিয়ে নেবে। এবার নিয়ে নেওয়ার পর গিয়ে যে জিপ ফাইলটাকে নিয়েছে সেই জিপ ফাইলে এক্সট্রাক্ট করবে, ঠিক আছে। এক্সট্রাক্ট করলে দুটো ফাইল পাবে ওখানে। দুটো পাবে, দেখবে দুটো ফাইল ফোল্ডার পাবে এক্সট্রাক্ট করার পর। একটা প্রফেশনাল বলে থাকবে, প্রফেশনালের মধ্যে 64 বিট, একটা পারবে 5.5, 5.5টা থাকবে হচ্ছে 32 বিটের জন্য। 30 বিটের 2 বিটের এখনকার তো কারো হয় না, আগেকার ল্যাপটপ বসা ডেস্কটপ আছে, তার 32 বিট অনেক সময় ইউজ করে। 32 বিটের জন্য 5.5 ওখানে পাবে। এবার যদি না বুঝতে পারো, ওই স্যারকে কন্ট্যাক্ট করে নেবে, স্যার করে দেবে। কারো কি ডাউনলোড হয়েছে? ডাউনলোড যারা সকালবেলা বসেছিল, যদি ডাউনলোড হয়ে থাকে এখনই করে নাও। 5.5টা তো আমার 64 জিবি যেটা নিচ্ছে না, আর উপরে যেটা আছে এটা প্রফেশনাল, যেটা এটাতে কোনটা ইনস্টল করবো বুঝতে পারছি না স্যার। এনিডেক্সটা কি করে, তো করে দিচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, ইন্ডেক্স করছি স্যার। এনিডেক্স আছে? হ্যাঁ স্যার আছে। এই সিস্টেমগুলো করে তারপরে করতে হবে। হ্যাঁ স্যার, এই সিস্টেম গুলো করলাম, বলছি আমার তো লিনাক্স হচ্ছে না। দাও স্যার, ইন্ডেক্সের দিচ্ছি, আপনি নেন। দাঁড়াও, আমি এখান থেকে কমেন্ট করি। স্যার, বলো। বলছি স্যার আমার তো লিনাক্স, এটা কি লিনাক্সে চলবে নাকি ওর জন্য আলাদা ফাইল ডাউনলোড করতে হবে? আলাদা ফাইল লিনাক্সের পাওয়া যায় না গো, মানে এগুলো উইন্ডোজ সফটওয়্যার। ও খুঁজে ঠিক আছে দেখো। স্যার, আমি ভার্চুয়ালাইজেশন করে চালিয়ে নেবো, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, ভার্চুয়ালাইজেশন করে চালিয়ে নিতে পারবো উইন্ডোজে। ঠিক আছে, বলো নাম্বার বলো। 686 686 092 092 068 008। 068 স্যার, 068 স্যার। ইনভ্যালিড ডেস্টিনেশন। আর বলো তো। স্যার 006 উঠে গেছে, 068 একটা জিরো হবে। আর বলো, আবার বলো, 6 আবার বলো। 686 686 092 092 068। 068। হ্যাঁ স্যার, এস স্যার। ওগুলোকে করে রিস্টার্ট করতে হতো গো, নাহলে নেবে না। রিস্টার্ট করে নিয়ে একবার ওগুলো চেঞ্জেস করে মিনিমাইজ করে ফোল্ডারটা ওপেন করো, দেখিয়ে দিচ্ছি 64 বিটের জন্য কি করতে হয়। এটা না, এটা না, এটা 5.5 না, প্রফেশনাল বলে একটা আছে, দেখবে। এক্সট্রাক্ট করনি ভালো করে, এটা না গো। তো এটাকে ভালো, এটা এক্সট্রাক্ট করেছিলাম, সেটা কোথায় গেল? না স্যার, তার এক্সট্রাক্ট দুটো ফোল্ডার থাকবে, তার জন্য একটা ফোল্ডারে করে নিও। এই যে তো। প্রফেশন, হ্যাঁ প্রফেশনের ভেতরে ঢুকলে
ঠিক আছে, এই যে এই আইএসও ফাইলটাকে করতে হবে, ইনস্টল ও, করতে হবে। রাইট ক্লিক, ওপেন উইথ করো, উইন্ডোজ এক্সপ্লোর করো, সেটিংস ফাইল দিতে হবে। সেটআপ ফাইলটাকে রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর করে এখন নেয় কিনা। এবার নেবে, যদি এখানে একটা দেখা যায় রিস্টার্ট করে করতে, তো সেম প্রসেসটা রিস্টার্ট করে এখানে করে নেবে। এটা তো রিস্টার্ট করতে হবে না, নিচে দেখা যাক। নেক্সট, ওই 3.3 ডট নেট গুলো চেঞ্জ হয়নি। ডট নেটে অ্যাক্টিভ করেছিল এটা 3.3টাকে, 3.5টাকে। না স্যার ওটা করছিলাম তো, স্যার আপনি করুন না একটু। এটা নেবে না এখন, ওই এই করে আবার ওটাকে নিয়ে আসতে হবে। যদি তাও নেয় না, ডাইরেক্টলি সার্চ করে ব্রাউজারে গিয়ে ডট নেট ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে করে নেবে। আচ্ছা ওকে স্যার। সেম প্রসেস। এটাই হচ্ছে 64 বিটের জন্য যেরকম করা আছে। আর যা আসবে ওকে ওকে নেক্সট নেক্সট করে যাবে। কম্পিউটার ডাউনলোড করে ইউজ করতে হবে যদি না থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই বলছি। ওখানে চেঞ্জেস এর জন্য অ্যাপ্লাই আছে, ওই যে আমি যেটাকে লাস্টে গিয়ে চেঞ্জেস করলাম। হ্যাঁ স্যার। না হলে ওই স্যারের সাথে কন্ট্যাক্ট করে না, স্যার করে দেবে। এখনই গিয়ে কন্ট্যাক্ট করো, করে দেবে। ওকে, আচ্ছা হ্যাঁ স্যার। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। কালকে চলে এসো, কালকে আছে কিন্তু।